Sveiki visi, mano vardas Aidas, Invertus esu klientų vadybininkas ir iš tikrųjų sveikinu labai visus prisijungusius į šį paskutinį, taip galima sakyti, vasaros antradienį webinarą mūsų apie verslo augimą ir skaitmenizavimą. Tai tikiu, kad laikas bus praleistas tikrai produktyviai. Jeigu iškils kažkokių klausimų, kviečiu jūs užduoti komentaruose, būtent toje platformoje, kurioje stebėsite.
po viso webinaro šiaip tikrai įrašą turėsite, jisai bus patalpintas būtent ten, kurį žiūrite. O į klausimus, jeigu spėsime webinaro pabaigoje, būtinai atsakysime, o jeigu ne, jeigu pritruks laiko vis dėlto, tai tikrai susisieksime asmeniškai ir būtinai pasikalbėsime ir aptarsime. Tai turėsime keletą pristatymų. Vieną iš jų praves kolegos iš SALESmanago, kurių pristatymo dalis vyks anglų kalba, o užbaigsime su labai naudinga informacija apie ES paramą verslo skaitmenizavimui, su kuria jūs supažindins mūsų ilgametis partneris Vaidas. Tai to jau pat prieisim prie reikalų, tik prieš tai, kad kolegos iš SALESmanago suprastų, kurioje vietoje esam, leiskit trumpai pristatyti juos. So, hello everyone. As I mentioned, we will start shortly beginning our webinar. Just before that, let me introduce you Said from SALESmanago. Of course, he will introduce himself and right before his presentation, but just a quick note that although all of our watchers are from Lithuania, colleagues from SALESmanago will cover the part in English. So if you have any questions, do not hesitate to comment, and we will try to answer it in the end, or we will get back to you in person. So Said, I'll pass the microphone to you in a few minutes after my part, after short presentation, and we can begin. Taigi, iš pradžių leiskit trumpai prisistatyti, kas būtent mes esame. To jau sekundėlę pasišėrinsiu savo ekraną. Taigi, esame Invertus nuo 2005 metų kuriame skaitmeninius sprendimus augantiems verslams, o jeigu kalbėti kiek konkrečiau, tai specializuojamės ir teikiame verslo skaitmeninimo strategiją. Tai yra būtent dizaino sprendimus, plėtrą ir optimizavimą. Tiek būtent prekės ženklams, tiek ir mažmenininkams bei gamintojams visame pasaulyje. Tai konkrečiai yra ir standartizuoti bei unikalūs sprendimai B2B ir B2C verslams, mokėjimų pristatymo ir logistikos, kitos integracijos, UX UI dizainas, analizės konsultavimas, sistemų vystymas ir taip toliau. Taigi, darydami visus šios dalykus ir būdami skaitmeninės komercijos ir verslo plėtros partnerių įvairiomis įmonėmis, nuo globalių vienaragių iki brandžių tradicinių verslų, tokiu būdu jau iš tikrųjų padėjome daugiau negu 250 prekės ženklų. Na ir pabaigai keletas faktų apie mus, tai turime apie 40 žmonių komandą, turime 2 biurus, daugybę įgyvendintų projektų, kurie būtent mums leidžia stipriai augti ir be abejo daug tvirtų strateginių partnerių. Taigi, einant kiek giliau, prielaidos skaitmenizavimui, būtent kodėl vis dėlto verta ir reikalinga apsvarstyti būtent verslo skaitmenizavimą. Tai būtent dėl kelių pagrindinių aspektų. Tai yra visada pravartu būti kartu su savo klientais, užtikrinti būtent nepertraukiamą patirtį visuose sąlyčio taškuose, nesvarbu, kur vartotojas jūsų mato produktą ar paslaugą, jis vis tiek būtent su jumis tą patirtį sieja, mažinti savo visus sprendimo operavimo kaštus. Na ir be abejo, kadangi dabar turime tą laikotarpį, kada galima pasinaudoti ES paramą, tai tas irgi būtent prisideda prie svarbių aspektų, kodėl būtent dabar vertėtų tai pasinaudoti, nes gyvenimas nelaukia, jeigu ne jūs ir ne dabar, tai kažkas tai padarys tikrai už jūs. Na ir būtent, kodėl vis dėlto verta skaitmenizuotis. Tai keletas tikriausiai pagrindinių punktų, tai yra efektyviai, dėl to, kad galėtumėme efektyviai valdyti kaštus su tais pačiais ištekliais, pasiekti daugiau, tai būtent pasitelkus skaitmenizavimą tikrai nereikia papildomų rankų tam, kad būtų atliekama daugiau užduočių. Ir būtent užtenka duoti darbuotojams tinkamus įrankius ir su jais tas darbuotojas gali atlikti tikrai ne tik daugiau užduočių, bet ir pasiekti žymiai geresnių rezultatų. O rezultatai geresni taps jau vien dėl to, kad bus išvengta rankinio darbo ir svarbiausia būtent rankiniam darbui būdingų klaidų, nes kad ir kokie esame geri specialistai, esame linkę daryti tas klaidas ir negana to yra brangu mokėti žmogui, kuris rankiniu būdu vis atnaujintų informaciją, o to mes būtent galime ir išvengti. Galų gale tam tikras užduotis tiesiog galime patikėti automatizuotoms sistemoms ir tokiu būdu atlaisvinti tą darbuotojo resursą, leisti jam fokusuotis, pavyzdžiui, į kitas didesnės vertės užduotis. Klientas visada karalius, o idealiai paslauga karalienė, tai ko gero frazė kiek skausmo žinoma, bet vis dar labai taikli.
Tiesiog klientas visada bus laimingas, jeigu gaus idealiai suteiktą paslaugą. O paslaugą idealiai suteikti galime tada, kada vadovaujamės būtent realių laikų matomais duomenimis ir svarbiausia suprantame, ko reikia būtent mūsų klientui. Tokiu būdu ir galime priimti ir geresnius sprendimus, ir greitesnius sprendimus ir būtent rezumuojant tiesiog taip nepraleidžiame galimybės tinkamų laikų suteikti tinkamą paslaugą. Būkite ten, kur yra jūsų klientai. Iš tiesų visiškai nėra svarbu, koks yra pardavimo kanalas, vieta ir laikas, ar tai būtų, kokia tai būtų žinutė, sakykime, juo labiau skaitmeninė sistema gali saugoti visą tą reikiamą informaciją apie klientą, kokiu keliu jis pas mus atkeliavo, kuo susidomėjo, kokie jo naršymo įpročiai ir panašiai. Ir galų gale vis dažniau verslai neapsiriboja vien savo šalies teritoriją, pardavimai vyksta į kitas šalis, tokia veikla yra gana dažnai brangi ir sudėtinga, o technologijos būtent kaip tik ir gali padėti sumažinti tuos verslo kaštus ir automatizuoti procesus. Na ir toks įdomus, sakykime, išsireiškimas, bet jisai be galo yra tikslus ir taiklus šių dienų versle, tai duomenys yra naujoji nafta, varanti jūsų verslo augimą. Kadangi ne visada lengva atspėti, kaip pasielgs vienas ar kitas klientas, tam galim pasitelkti dirbtinį intelektą, kuris puikiai tikrai matys visas sąsajas, kurias žmogaus akis gali paprasčiausiai praleisti. Na ir tokiu būdu sukaupsite visus vertingiausius duomenis, kurie vėliau ne tik leis padidinti pardavimus, bet ir leis matyti, kiek kainuoja viena ar kita jūsų verslo operacija. Na ir galų gale skaitmenizacija leidžia aplenkti savo konkurentus, kas yra tikrai svarbu tikriausiai kiekvienam verslui. Tai išlaisvinant savo geriausių darbuotojų kūrybiškumą bei leidžiant jiems suteikti dėmesį naujoms idėjoms, tokiu būdu tiesiog tiek mažinant bendrasias veiklos išlaidas. Tai trumpai tiek. Now I'll pass microphone to my colleague Said. And Said, you are on stage. Yeah, thank you, Aida. Hello, everyone. I'm so happy to be here with you today. And to be able to just introduce you customer data platform, marketing automation systems, and why they are so essential for e-commerce marketing. But before I start, I want to thank the Inverters team for creating the opportunity for us to meet today. Yes, my name is Said, and my role at SALESmanago is to consult with interested companies on how to make them grow their business and achieve their desired growth in sales. So the agenda today consists of 7 important points. We will start with diving deeper into what is a customer data platform. Then I would like to introduce the workflow processes. After that, we will discuss the 2 tools combined together, meaning implementation of marketing automation with a customer data platform. And moving forward, I would like to present best practices for workflow automation, followed by case studies of our clients, like what they achieved, their success stories, etc. And finally, we will have our Q&A session where I will answer your question. So let's begin with customer data platform. So you can consider a customer data platform to be a safe deposit of customer insights. A CDP enables you to collect all type of data from many sources and bring all of that data from each of your customers together in one location. As shown in the presentation, our CDP can collect data from your website, contact data, e-commerce data, zero-party and transactional data, which is critical because you can combine the power of online and offline shops. And all data from your campaigns, such as email engagement, like the opens of their emails, like if the link is clicked or such kind of data from your mobile app and behavioral profiling. So think about gathering all of that data into one single location. So basically, you will have the most important information on your customers, such as like who they are, where they come from, how they got to your website, what they are looking for, what they expect from you, and their behavior on your website or other channels. So in the end, you will have 360-degree profile to use this data to improve personalization strategies with a deep segmentation options and improve targeting accuracy with transactional data. Use the data for product recommendations or
optimize engagement with RFM and preferences, and measure the impact on business and revenue growth with analytics from those data, and you will have a unified data. And last but not least here, all the data collected in your customer data platform can be automatically used in outbound channels and website engagement. I'll get to the details later on of how to use all that data on your outbound channels and website engagement already. So you will see the examples there. Here we have a recap of customer data platform's role in personalized campaigns. So you can see 4 types of data that are collected in CDP. So demographic, declared, transactional, and behavioral. Also, you can see some of the examples for each of those data types. Like for demographic data, you're able to collect like the characteristics of your customers, like attributes or the contact information. When we get to the transactional data, you can collect the data like orders, purchase history, subscriptions, AOV, or transaction amount. And when it comes to behavioral data, which is very critical for all of the e-commerce companies to track from their customers, we are able to collect here likes, dislikes, interests, views, signups, add-in items to cart, or download. And lastly, declared data, which is you directly get from your customers themselves. So you're able to collect the surveys and NPS scores, favorites, or preferences of your customers. Like preferences is pretty much important here because, for example, we have a feature called Preference Center, Customer Preference Center. You are able to ask your customers like anything you would like to know. Let's give it an example. Let's say I have an online shop where I sell shoes, right? So here I am able to ask them what brands they are interested in, what size they are wearing, what material, for example, like how regularly they change their shoes, etc. So you are able to collect those data. And the communication channels that the data collected can be used. And here you can see like email, SMS, WhatsApp, Facebook, web push, mobile notification, website, search, live chat, in-store POS systems, and social media. I'll give you the examples later about how to use the data for each of these communication channels already. The second, I would like to introduce you to workflow processes. Okay, here, think about marketing automation processes to be your own business assistant in the digital age. So basically, there are a series of carefully designed stages that are triggered automatically based on your marketing strategy, like similar to sending texts and emails at precisely the correct times. So this enables businesses to connect with people in a smooth and orderly manner from the beginning to the end of a long-term relationship. So it's similar to having a virtual assistant who handles your customers for you, actually. Okay. Now consider yourself to be the business owner. Automation workflows serve as super efficient assistants. They handle everyday duties so that your staff can focus on the essential duties, the essential ones. And in the end, that's a fantastic approach to boost your productivity. And furthermore, they ensure that potential clients receive the relevant messages at the right moments. So increasing their likelihood of purchasing from you. So this efficiency and personalized cooperation increases sales and helps your company expand faster. Okay, as an example, let's say I just signed up for your newsletter for the first time. So it's now critical to keep me involved and informed of what the latest updates are. You can send me a welcome email automatically, send me articles about your product to educate and warm me up to your brand. Send me personalized offers like discounts to encourage me to make the first purchase, and then ask for my feedback after a purchase, and then send me a recommendation emails based on the products I'm interested in. So there's no limit for this. And here, as you can see on the video,
it's very, very easy to create and activate a workflow. So all you need to do is to define the scenario you would like to have, choose the external events and the communication channels, and how long you want to wait for the next action, and how to finish the scenario. So it's very simple, yet effective. So consider how confusing and time-consuming it would be to accomplish all of those things yourself. So not to mention the possibility of poor customer service due to a human mistake. So that is how workflows boost your brand's productivity and revenue growth. So in this slide, I would like to share some numbers with you. So as you can see, 77% of marketers generate more leads, while 56% see higher conversion rates with marketing automation. So inefficiency cost businesses around 20 to 30% of their revenue every year. And with the best automation tools, the chance of negative customer service due to human error can get reduced by as much as 65%. So in the end, higher time to value, higher efficiency, better customer journey thanks to automation workflows. So let's see what happens when you bring those two tools together. Now, when you just form the ideal team with bringing these two tools together, like with the ideal team, like Los Galacticos, and what magic happens, let's see together. So we discussed the CDP's concept and how effective it is in collecting various categories of data, such as demographic, stated, transactional, and behavioral data. You can also examine all of the data kinds from other sources here. But the question is, what are you going to do with all of that data, and how can marketing automation assist you? So let's start with your campaigns here. So all the data collected can be used to personalize your campaigns entirely. So first of all, you will have the information of the preferred channels of your customers. So like if they want to be contacted via email, like SMS, WhatsApp, or maybe directly from the phone call. And you will be able to see the time your customers mostly open your campaigns. So for example, I open your campaigns like every Thursday, 3 p.m. And somebody else, maybe I open it like every Sunday because he's working on the weekend, so weekdays. So you will be able to have this data and send based on the data that you collected from your customers already. So what more? What products your customers check before or both, and how much they usually spend if they buy online or offline, and more and more and more. So then you will be able to entirely personalize campaigns you send to your customers, like name, what time to send, the products you send in your campaigns, and more will be personalized for each of your customers. It's like having a face-to-face talk with them, like in your physical shop. So they will feel that they will be understood and cared. So now imagine using marketing automation workflows to unlock its potential. So you can create smart plans to send personalized messages automatically based on the actions your customers take. For example, let's take abandoned cart workflow as an example. So you can send an email when your customers add a product on their cart and leave your website without buying anything. So you can send a campaign as a reminder of the product they left. Like after a specific time, you can send another campaign from another channel. Or the next day, you can offer a discount. No limits. There's unlimited options. In the end, you will make sure they will be back to buy the product. So let's see other examples to, like, for example, cross-selling and upselling campaign. Let's get back to the shoe store example. So let's say I bought some white sneakers. We all know that white sneakers can get like very dirty immediately. So with the strategy of the cross-selling and upselling campaigns, when I buy a white sneakers, you can automatically offer me some cleaning products like the foams, So this strategy can lead to increase average order value and revenue.
also win-back campaigns to reactivate the unactive customers, and product retargeting to drive repeat purchases. I mean, I can give you an example of a perfume store here. Let's say I buy my perfumes like every 2 months, and you have this information. So after 1.5 months, you can send me a retargeting email saying that, hey, Said, we know that, I mean, it's been 1.5 months, so maybe it's time to for you to renew your perfume. So I will think, yes, I mean, because I normally change it every 2 months, but it's been 1.5 months. So like this. Also, you can just manage your loyalty program effectively with the scenarios you create. And the same for customer onboarding to build a long-term relationship with your customers. So these tailored approaches not only builds a better connections, but also boosts sales because customers feel understood and valued. So the outcomes here are stronger relationships, like higher sales and loyal customers. Okay. Now I would like to take you to the best practices for workflow automation. So when you create a strategy for integrating automation across like various marketing channels, you should consider the options so you can use them in the most effective way. So you should see the data you have in the single customer view in your customer data platform and the channels you want to use to target customers. You can see you can see what channels your customers prefer, most used ones, and which ones would be the most effective, so you can choose accordingly the communication channels. And the personalization options of your campaigns, for example, what to show your customers when they buy sneakers, a new sneaker or cleaning products. So it's very important to plan the strategies, and that brings us to the right content at the right time. So basically, that's the idea behind having an omni-channel marketing automation already. Here I have some key considerations when designing automated workflows. Like you can identify repetitive tasks, create a workflow diagram, implement and deploy the workflow, and test the workflow automation to see what is working and what is not working for your customers, and train the workforce. So the person who is building the workflow automation should be trained every day, like with the latest strategies, latest trends, for example, and of course measure the key performance indicators. And here's some tips for identifying and prioritizing processes for automation. So you can diagram your tasks, consider inputs and outputs, identify sub-workflows, create logical loops in the workflow design, and incorporate automation wherever possible. And when you, in SALESmanago, when you build a marketing automation workflow, you are able to see all the analytics of every steps you have already. So like, for example, in what stage your automation doesn't work anymore, or the less effective, or in what stage or which communication channels are failing more. So you can see how your customers are reacting to the workflows you build already. So you can just get this information, see this analytics, and make it better and better. Okay. Now I have some case studies for you from our existing customers already, and what kind of like workflow automation they used, and it worked. Because when they start using SALESmanago, we are having like couple meetings with our customers to understand them, to understand their challenges, to understand their goals, to understand their needs, and if SALESmanago can be a good fit for them to help them to overcome those challenges they have. So I would like to start with Converse, because we all know Converse is a huge brand already. So the brand awareness of Converse is the highest, but that didn't stop them, actually. That didn't stop them to get the more out of it. So because there's always a room to improve for them. So
When we first met with Converse, we were talking about the traffic on their website and if there is any possibility to increase the conversion rates on the website and make their customers experience like the personalized way. So these are the challenges the Converse was having. So after the implementation of SALESmanago, so this is an important part actually. So what we implemented for them is the workflow automations actually. So here you can see the automation processes. Yes, here you can see the automation processes that was implemented for commerce, like omni-channel recovery of an abandoned cart, so abandoned cart workflow, dynamic multi-channel post-visit retargeting, and campaigns activating inactive users. So again, with the retargeting and activation campaigns. So recommendations after purchase and the after purchase campaigns. So these are the automation processes that help Converse with their challenges like activation and segmenting of customers at every stage to include them in a buyer's journey. The need to adapt the offer and the communication channel individually for each client, and process automation and implementation of best practices in marketing automation, and conducting omni-channel communication that is attractive to the recipients. So here you are able to see the effects of implementing these strategies and SALESmanago, and of course the automation, the effect of the automation processes. So 36 times higher ROI for marketing automation implementation. 54% transactions supported by SALESmanago accounts, and over 73% of last click supported transactions were generated by automation and workflow rules, and up to 850% higher click-through rate and 161% higher open rate for dynamic emails that we achieved with Converse. And the next is Greenpoint. Greenpoint is a women's clothing brand from Poland. They have like over 165 stores and has become one of the leading fashion chains in the country itself already. And so you can understand from here how important for them to combine the offline and the online stores, and they collect the data from both of them together. It was very, very much important for the Greenpoint itself, and of course to build comprehensive 360 customer profiles and collect the data like the behaviorals, like preferences, and the purchase history, like the transactional data was that was very valuable for them to have on their marketing approach. So also the dynamic email capabilities and also targeted campaigns to re-engage customers, and they of course building a automation workflows for them was very, very much crucial. And the challenges that we talked with them at the first meeting, so increasing sales through personalized dynamic emails after abandoning a cart or after visiting the website, activation of inactive customers, using the information about purchased product to recommend new articles that can interest the customer, so increasing their brand awareness and the loyalty to the brand actually, and using AI recommendations for better tailoring to the offer for every single customer. And the automation processes that the key points, actually the key ones that we implemented for Greenpoint is abandoned shopping carts recovery, dynamic email after the visit containing AI recommendations, and product recommendations after purchase. Again, after a white sneakers, would you recommend another shoes, or would you recommend cleaning product? So we also shape their marketing approach based on those actions and based on these automation processes. So the effects we got with them is 646% higher open rate with one-to-one dynamic emails with an abandoned shopping cart, and 801% higher click-through of dynamic one-to-one emails with abandoned cart. Again, 412% higher CTR of dynamic emails purchased compared to mass mailings.
So 353% higher CTR of dynamic emails after a visit compared to, again, mass emailings. So you can see how important to target like very specifically than the sending the mass emails to your customers, because when you just target them specifically based on what they want to have from you, and based on all the data you collected on your customer data platform, can make a great difference than the mass emailings, because you will make them feel cared, understood, and you will make them feel like buying from you. So that was all from me, and thank you for your time and for listening to me. I would like to remind you that every Wednesday at 10 a.m. CET, we are having a live product demo from our solutions consultants. So by using this QR code, you can just go to the page where you can sign up for the live demo. And also, I would like to mention that for everyone here that joining this webinar, we have a summer specials offer for you here in SALESmanago during the September. So you can always contact with us or with Invertus. So we would like to help you. So if you have any questions, I would like to answer each of them. So Ida, that's also from me. It's yours. Thank you, Said. I guess we got really valuable information. And before we proceed, I'll just want to repeat myself. Well, do not hesitate to add your questions, and we will definitely get back to you after our webinar. Na, o dabar paskutinė, bet nemažiau įdomi ir svarbi mūsų webinaro dalis, tai kolega Vaidas papasakos apie jau vykstančią ES paramą verslo skaitmenizavimui bei kas ir kaip jie gali pasinaudoti. Vaidai, Sveiki. Ponas Savo. Sveiki. Malonu šiandienos rytą popietę būti su e-komercijos profesionalais, skaitmeninimo komercijos profesionalais. Norėčiau trumpai papasakoti apie galimybės komercijos skaitmeninimo. Tai šiai dienai turime naują sezoną, todėl yra naujos mados. Madose iš esmės yra du regionai, tai yra sostinės ir vadinama vakarų Lietuva. Šitas kvietimas yra ypatingas tuo, kad tinka tiek vienam, tiek kitam regionui, tai yra tiek sostinės, tiek vakarų Lietuvos regiono įmonės gali dalyvauti kvietime. Tinkamas pareiškėjas būtų vienus metus arba daugiau veikianti įmonė, jeigu galima kitą skaidrę, turinti pajamų darbuotojų, teikianti VMI, sodrai deklaracijas, pajamos turi sudaryti daugiau negu 51% per paskutinius 2 metus iš savo sukurtų ir pagamintų produktų paslaugų. Vidutinės metinės pardavimų pajamos turi būti daugiau negu 100 000. Tai turi būti sveika įmonė, tai yra nepatirianti finansinių sunkumų. Ir jeigu tai yra Vilniaus sostinės regiono įmonė, tai turi atitikti sumanę specializaciją. Toks yra buzzwordas. Tai iš tų buzzwordų dar norėčiau tokį svarbų paminėti, tai de minimis parama. Šita parama yra de minimis parama, tai jinai yra vertinama per verslo vienetą, tai yra susijusiam įmonėm. De minimis paramą prižiūri konkurencijos tarnyba, gali ją pasitikrinti bet kuris įmonės vadovas likutį. Ir jinai yra per konkurencijos tarybos informacinę sistemą Kotis, tai galima susivesti Google pasižiūrėti. Ši parama yra 200 000 per 3 metus, ją seka konkurencijos tarnyba su tuo tikslu, kad verslo vienetas, gaudamas didesnį kiekį paramos, neiškreiptų rinkos. Kalbant apie tinkamas finansuoti išlaidas, tai labai paprasta priemonė, yra tik tai paslaugų darbų pirkimas ir netiesioginės išlaidos iki 7%.
Kalbant apie tinkamas finansuoti išlaidas, tai yra tik tai dvi kategorijos, tai yra e-pardavimo sandorių sudarimo sprendimas. Šiuo atveju verta pastebėti, kad yra kaip čia tinkami, netinkami aspektai. Paprastuoju būdu e-pardavimo sandorių sudarimo sprendimas yra suprantamas kaip e-shopas. Jisai gali būti B2C arba B2B. Tai apima tiek paslaugų ar prekių gaminių paieškos, krepšelio suformavimo, mokėjimo atlikimo ir kitas tipinės e-shopo funkcijas. Kita skaidrė. Taip pat yra vaizdinės konfiguracijos dalis, tai yra iš esmės paslaugų produktų kaip čia konfiguravimas paremtas skaitmeniniu modeliu. Šiuo atveju verta pastebėti, kad nėra tinkamo fotografavimas tik tai ar filmavimo paslauga, taip pat nėra finansuojami nesusiję arba netinkami yra kaip čia sąnaudos, kaip pavyzdžiui, materialaus turto įsigijimas, atsargų valdymo sprendimai ir panašiai. Nebent tai yra integruota to sprendimo dalis, atskirai jinai finansuojama negali būti. Sekanti skaidrė. Kalbant apie biudžeto skaičius, tai esminis skaičius yra 50% parama tinkamo finansuoti išlaidų. Tai apie tas, kurias minėjau. Jos skirstosi, kaip minėjau, į dvi kategorijas, tai yra e-pardavimo sandorių sudarimo sprendimai iki 25 000 ir arba gali būti 25 000 vizualiniai konfiguracijai. Tai viso paramos gali būti maksimaliai 50 000, projekto dydis 100 000, minimali paramos suma 10 000 eurų per projektą. Kadangi viso katiliukas yra, tai yra paramos biudžetas, kurį numatoma padalinti per kvietimą, yra 12 milijonų, tai jeigu grubiai skaičiuojam po 50 000, tai yra 240 projektų e-komercijos skaitmenizavimo bus finansuota šitų kvietimų. Kalbant apie tai, kas yra geras projektas, reikėtų įsivertinti, kiek jūsų projektas gali surinkti balus, ir čia tai būtų sprendimas ar aplikuoti į paramą ar neaplikuoti. Iš esmės yra tik tai 3 kriterijai. Tai 2 paprasti ir labai primityviai įvertinami, tai turite arba neturite įsidiegę e-komercijos sprendinį. Jeigu neturite 25 balai iš 100, jeigu esate maža arba labai maža įmonė, 25 balai iš 100, minimali balų suma yra 40 ir po to yra efektyvumas. Efektyvumas jisai skaičiuojasi pardavimo augimas lyginant su 22 metais ir prašomos finansavimo sumos santykyje. Tai tuo pačiu tampa ir įsipareigojimu, todėl tai yra labai svarbus aspektas, reikėtų įsivertinti teikiant paraišką. Taip pat yra toks kriterijus, kur reikia pabaigus projektą pasiekti aukštesnio intensyvumo, skaitmenimo intensyvumo lygės įmonės statusą. Iš esmės tai turi įmonė atitikti minimaliai 7 kriterijus iš 12. Galima parodyti juos. Tai aš nežinau, ar čia reikėtų apie juos įsiplėsti, bet tai jie tokie ganėtinai suprantami, kaip pavyzdžiui įmonė turi interneto svetainę su sudėtingom funkcijom, naudojami socialiniai tinklai, mokama reklama internete, kur greičiausiai tokius kriterijus daugelis įmonių norinčios aplikuoti jau ir dabar galimai atitinka. Ir dar viena skaidrė, tai ką reikėtų dar paminėti apie paramos priemonę, siekiant gauti finansavimą, tai projektas turi būti, arba veiklos projekto turi būti pradėtos ne anksčiau nuo paraiškos pateikimo ir turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu vyks paraiškų surinkimas, po surinkimo vyksta paraiškų vertinimas, jisai trunka grubiai apie 3 mėnesius, tai reiškia kažkur kitų metų 1 ketvirtį bus sprendimas duoda ar neduoda paramą ir tada nuo
nuo to pirmo ketvirčio jau reikėtų turėti galvoje, kad galiausiai kitų metų antrą ketvirtį tas projektas turėtų būti pradėtas gyvendinti. Jeigu savo rizika, jisai gali būti po paraiškos pateikimo. Tada projekto įgyvendinimo trukmė yra 12 mėnesių. Labai esant poreikiu yra galimybė tęsti ir pareiškėjais negali būti įmonės, kurios jau yra gavę finansavimą pagal panašią priemonę, tai e-komercijos modelis COVID-19. Tai taip labai trumpai tiek norėjau papasakot. Visų klausimų, kurie kyla, siūlau rašyti Aidui. Aidas perduos, tikrai mielai atsakysiu. Labai malonu buvo su jumis padalyvauti šitam webinare. Aidai. Dėkui Vaidai, dėkui visiems prisijungusiems už jūsų laiką, tai tikiuosi tikrai buvo įdomu ir naudinga. Na ir kaip minėjau webinaro pradžioje, tai įrašai tikrai bus netrukus patalpinti visose 4 platformose, ten, kur juos buvo galima stebėti, tai yra tiek Facebook, tiek YouTube, tiek LinkedIn ir Twitter. Na, jeigu po webinaro visgi iškiltų klausimų, tai lauksime jūsų žinučių ar laiškų. Tai dėkui dar kartą visiems ir geros dienos.